आज दोस्रो खेल म्याच नम्बर 16 between Butwal Lumini Football Club versus Lalitpur City Football Club. And in maroon, can Ananta take advantage of Ananta? Just the overlap agadi आउँदै सनिसको लागि ball cut back to Ibo. Bad luck. Deep play. खासै समय थिएन रिफ्लेक्ट गर्नको लागि फेरि पनि oh my goodness gracious cross bar मा आज कट गर्न सफल थिए इबु केबे कलेक्ट गरेर that would have been a wonder goal for इबु केबे र त्यसपश्चात इजिकियल पास गरेका थिए सन्तोषलाई bit high wrong. And a snapshot, 1-on-1 with Bimal. He goes for Emo Ezekiel. Butwal, what is he doing, Manish? Philippe Achako lagi yo ball. Kentahara versus Ananta. Kentahara goes low. Money on the ball. Inside turn and Ananta, that man. Free area unmarked. What was Pradeep Lama doing? Good cross. Manish Tagi, you fall. Nathan Mavil goes long, trying to find Kentahara. Free kick. Again coming in the near post, and it was a beautiful free kick. Snapshot. Belfort again with the chance. Side में ball दिएगा थिए उनले त्यहाँ सरोज का लागि. Ezekiel ball का लागि. अन्तिम भइसकेको अवस्था थियो. यहाँनिर निकै राम्रो काम गरे दीप कार्कीले. उनले फर्स्ट बल बचाएका थिए र शान्त उनीसँग योगेशको पास अनि मनिष निराजन धामी. Ezekiel penalty box with the Pravesh. Ezekiel. यो पास सन्तोषको लागि उनीको कन्ट्रोल सन्तोषको शट र यो दोस्रो गोल. Ball, I like the ball by the guy.